Last time I preached in English, and there was some of us, I think there was a Korean elder, he didn't understand English, so I'm going to preach in Korean. В прошлый раз я проповедовала на английском, и у нас, оказывается, были некоторые прихожане, которые не понимают английский, и было тяжело, поэтому сегодня я буду проповедовать на корейском. But thank you for the praise team. It was really awesome praise. I really felt the presence of God. Спасибо большое за прославление, это было такое чудесное прославление, ощутил присутствие Господа. And thank you for picking and choosing the songs that I knew already. Спасибо за то, что вы выбрали и поставили хвалы, которые я знаю. It reminded me of my worship service back in New York. И мне сегодня это напомнило о моем служении. We had also our congregation was like this too. И наше служение тоже было похоже. It was a multi-ethnic church. И это была мультинациональная. And then it was like 30% of Korean Americans. И там было около 30% корейцев. And then 30% of Chinese Americans. 30% китайцев. And there are rest of like African American, Hispanic American, White American mixed. И все остальные были из Африки. So we are singing the same song in English. И мы пели все одинаковые хвалы на английском. Oh, thank you. Спасибо. Спасибо. Yes. Just short about me. Let me introduce myself. И позвольте мне представиться самому. The reason I'm coming here more often, this time is twice. И причина, по которой я прихожу сюда часто, уже второй Because раз. I'm serving the only church, the M Mission. Потому что я служу в М-центре. M Mission is a 5 service that we have in Seoul. 5 И у language нас есть services. 5 разных служений в Сопинго. So Russian, Русский, Arabic, арабский, Persian, персидский, Nepali, непальский and Mongolian. и монгольский. So I try to serve. Each services has the pastor, and I try to serve the pastors. И у каждого служения есть пастор, и я стараюсь тоже помогать и служить вместе с пасторами. Like you guys, I'm not Korean citizen. I'm taking visa too. Так же, как и вы, я не гражданин Кореи, я тоже получаю визу. So I feel like home. Поэтому я чувствую как дома здесь сейчас. So I grew up. I'm German speaking. I grew up in Germany. Я говорю на немецком, я вырос в My wife is English speaking. She grew up in New York. И моя жена англоговорящая, она жила в So at home we don't speak Korean. И дома мы не говорим на корейском. So we speak English. So my kids they speak English. Мы говорим на английском, I мои try дети to говорят на teach английском. them German, but they don't want to learn it. Я стараюсь научить их немецкому, но они не хотят. Yeah, that's why it is called mother tongue. Вот поэтому это называется Kids learn it from mom's language, not dad's language. Люди учат с материнского языка, не Okay, thank you. Спасибо. Too much? Too much? Очень много я сегодня про себя говорил. Okay. So 한국말 할게요. Дальше я на корейском буду говорить. 본문에서 보시면 Если вы посмотрите содержание, okay. Is there who doesn't everyone understand Russian, right? Yes. Okay. So there is this is the last chapter of the five book of Moses. это последняя глава из Второзакония Моисея. And then we see this passage depicts the last period of Moses' life. И в этом местописании говорится о последнем периоде жизни Моисея. This is kind of sad story. Это очень какая-то грустная история, на самом деле. Because he was working hard for 120 years Потому что он работал, старался in order to enter the promised land чтобы пройти в эту обещанную землю, that God promised to Israelites, которую Господь to обещал Abram, Isaac, Израилю, and Jacob. Аврааму, Исааку и And Якову. then God told him that he should lead his people back to the promised land. И Господь выбрал его, и сказал, что он должен вести его народ туда, в эту But as землю. we read in the passage, Но так мы прочитали в we местописании, didn't see that Moses made it. мы не видели, что он исполнил это. Moses, he desperately wanted to go into the promised land. Он очень хотел попасть в эту обещанную землю, правильно? But God said no. Но Господь сказал, нет, You do not go there ты не идешь туда, because you made some mistake. потому что ты сделал ошибку. What kind of mistake did Moses make? Какую же ошибку он сделал? He said God commanded him, don't strike the rock, just speak to the rock, and the water is going to gush out.
Господь сказал ему: не стучи по скале, просто скажи, и вода пойдет из скалы. But the Israelites are very rebellious. Но израильтяне, они возмущены. He was very mad. Он был очень злым. And instead of speaking to the rock, he hit the rock. И вместо того, чтобы говорить словами, And the water came ударил скалу, и вода пошла из скалы. And then that, because of his anger, И из-за его злости, because of his mistake, из-за его ошибки, he was not able to go into the promised land. он не попал в обещанную землю. And when I was a child, when I was hearing this story, I wondered, oh, it's not fair. Когда я был ребенком, я слышала эту историю и думала: о, это нечестно. Just one mistake, and then he cannot enter into the promised land? Всего лишь одна ошибка, и он уже не может попасть в обещанную землю. How severe is our God? Как же жесток Господь. Yeah, but, so I thought, oh man, he missed the best blessing that God has in store for him. Мы решили, что он пропустил самое большое благословение, которое Господь дал ему. The best blessing was entering into the promised land where the milk and honey flows. Самое лучшее благословение было попасть в эту землю обещанную, Where God где молоко и мед promised течет. his ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob. Ту землю, которую Господь обещал его предкам, Аврааму, Иакову и Исаакову. Yes. He Якову. missed it. Извините, да. He didn't get it. Он не получил это. I lived in 11 different cities. Я жил в 11 разных. First country I went with my parents was Romania. Первая страна, в которую я поехал с родителями, была Румыния. It's right after the communism. После того, So we have to stand the line for buy the milk, buy the bread, и мы all стояли these в очереди, communities. чтобы купить молоко, чтобы купить хлеб. And then I moved to Germany. И потом я переехал в Германию. In Germany, I moved a lot of cities. И в Германии я ездил по разным городам. And then I moved to the United И States. потом я переехал в Америку. I married my wife. Я поженился. And then we moved a lot of cities. И потом мы опять переезжали в разные места, в разные города. And we moved here. И мы переехали сюда. We have no home. У нас нет дома. Yes, we are like nomads. Да, мы как бродяги. I think you guys are same thing. Я думаю, что у Right. нас у всех тоже похожая ситуация. Do you really feel like Korea is your home? Вы по-настоящему чувствуете, как будто Корея это ваш дом? I thought I was Korean. Я думал, я кореец. I left 30 years ago. Я уехал 30 лет And then назад. I came back. Я приехал обратно. And I felt like I look like Korean, but I'm not Korean. Я чувствую, что я выгляжу как кореец, но я Because the кореец. culture is very awkward. It's Потому very что strange. культура совсем другая и странная. Yes. Да. So, a lot of people are, our parents, Знаете, we are seeking the success. Знаете, многие люди, наши родители, мы Everyone- ищем успеха. Everyone has a dream, like people who are immigrant to America, they have American dream. И у всех есть мечта. Например, у людей, которые приехали в Америку, у них есть американская мечта. People who came back to Korea, they have Korean dream. Люди, которые приехали обратно в Корею, у I них read есть корейская мечта. a short history of Russian Koreans. И я читала историю о русскоязычных корейцах тоже. In 1890, they go to the Russia, crossing the border. В 1919 году они стали идти в Россию, пересекать границу. Because Japanese were persecuting Koreans. Потому что японцы, они были... Because Korean economy was poor, everyone was poor. Корейская экономика была плохая, That's why they все crossed были the border бедными. and went to Russia. Some went to China, some went to Russia, right? И поэтому они пошли в Россию, кто-то уехал, пошел в Китай, кто-то And пошел в then the Россию. Japanese-Russian war started. И потом началась русско-японская война. And then Russian government thought all these Koreans, they look like Japanese, so they must be friends with И Japanese. потом русское правительство сказало: о, все эти корейцы, они выглядят как японцы, их нужно отправить They подальше. cannot stay there. Они не могут здесь They have to находиться. go to Uzbekistan and Kazakhstan. Они должны поехать в Узбекистан и Казахстан. And you guys all went to Uzbekistan? И все мы поехали в Казахстан и Узбекистан. And then your parents, your grandparents has to start from the scratch. И ваши предки, они были вынуждены начинать с ничего. And I heard that Koreans are tough people. И я слышал, что корейцы очень сильные люди. They had a business. They built a house. У них есть бизнесы, у них есть дома. They were living very well. Они были очень хорошо зажиточными. But all of a sudden the Cold War ended. И
И потом закончилась холодная волна. And the Uzbekistan, Kazakhstan is Russia, not Soviet Union anymore. И теперь Узбекистан, Казахстан больше не часть Советского Союза. And you guys have to leave again. И вы опять были Maybe that's why you guys уехать. came here. И может быть это причина, по которой вы сейчас находитесь здесь. Is that life of failure? Считается ли это жизнью Is that like Moses? провала? Считается ли это We провалом? are trying to have a success. Мы старались We are получить, seeking the success. найти успех, We are добиться успеха. seeking the wealth. Мы искали деньги, We are seeking the богатство. comfortable life. Мы ищем We are seeking удобную the жизнь. promised land. Мы ищем обещанную землю. But at the end, we didn't get it. Но в конце концов мы не получаем это. Right? Правильно? Yeah, I was like you guys. I was living in many countries. Я был точно таким же, как вы. And now I'm in Korea. Жил в разных странах, теперь я в Корее. I have no house. И у меня нету I дома. have to pay rent. Я должен платить за квартиру. So Moses failed. Итак, Моисей I провалил. failed. Я провалил. You guys failed. Вы тоже провалили. But it is not. Но это не так. Because Moses, God gave the best blessing to Moses. Потому что Господь дал лучшее The благословение best Моисею. blessing that God has in store for Moses was not the promised land. И это лучшее благословение было не обещанная земля. It's something else. Это было что-то еще. The blessing that God has in store for us, me and to you, is not the promised land. И благословение, которое Господь приготовил для It's тебя, not the для land меня, where the milk and honey flow. не обещанная земля, не земля, где молоко и мед течет. It's not the having the Korean dream. Это не корейская мечта должна исполниться. We're gonna see this. Мы увидим это сегодня. Can you flip the slide, please? Yeah. Okay. Next. Следующий. Okay. Yeah. Let's read it together. This one. Давайте прочитаем. Exodus 3:8. Исход 3 глава 8 стих. In Russian, I want to hear it. «И иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей, в землю хорошую». No, all together. Все вместе. Not only Diana. All Заново. together. 3, 4. «И иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей, в землю добрую, построенную землю, где течет молоко, мед, в край Хананеев, Хитров, Амалеев, Фризеев, Хивеев и Иусеев». Yes. God gave Moses mission, right? Господь дал Моисею миссию. Lead people from Egypt to the promised land. Вези людей из Египта в обещанную землю. Yes. But this is not the blessing that Moses got. Но это не благословение, которое приготовил Бог. Moses worked hard for this. Моисей очень старался для этого. From age 1 to 40, С 1 года до 40 he was лет studying hard to get prepared for this. он учился очень усердно, In чтобы the быть palace. готовым во дворце. For age 40 to 80, С 40 до 80 лет he was in the desert. он был в пустыне. He tried to get to know the desert so that eventually he can lead people through the desert. Он изучал пустыню, чтобы в конце концов вести людей When через пустыню. he became 80 years old, И когда ему наступило 80 another лет, 40 years until 120, другие 40 лет he was до 120, leading the Israelites. он вел израильтян. He was working hard for this. Он очень старался. You know, our parents, our grandparents, all of us, they were working hard for us so that we can succeed. Вы знаете, наши бабушки, дедушки, наши родители, они все But старались are для our нас, lives successful? чтобы наша жизнь была успешной. Но успешны ли мы? I don't know. Я нет. Maybe you guys are successful. No. Может быть, We were мы... suffering. Нет, мы страдали. Why? Почему? Is God unfair? Потому что Бог нечестный? No. Нет. Because for God has in store another blessing for us. This is not the main blessing. Потому что Господь приготовил другое благословение на нас. God Это prepared the greater blessing for us, for you and me. это не главное, есть еще большее благословение для тебя и для меня. Yes, let's read Exodus chapter 3, verse 1 and 4. Next slide, please. Следующий слайд, пожалуйста, давайте Yeah, прочитаем. can you read it Давайте aloud все together, вместе please? прочитаем. 3, 4. Моисей пас отару своего тестя и Афора, медианского жреца. Он повел ее далеко в пустыню и пришел к Хариву, Божьей горе.
Там ему явился ангел Господень в пламени из среды горящего теменного куста. Моисей увидел, что объятый огнем куст не сгорал, и пойду и посмотрю на это великое чудо, почему куст не сгорает. Когда Господь увидел, что Моисей подошел посмотреть, он позвал его из куста: «Моисей, Моисей!» Моисей ответил: «Вот я». The blessing that God has prepared for Moses was not the promised land. Благословение, которое Бог приготовил для Моисея, было не The обещанная blessing земля. that God prepared for Moses is Himself, Благословение, the которое presence Господь of God. был Бог сам. That Moses Присутствие. need God. Присутствие Бога. Встреча Моисея с Богом. Do you see this? Вы видите это? Moses met God in the Mount of Horeb, it says. Моисей встретил Бога на горе Хариву. Yes, and then in Mount of Horeb, he met God. He was under the presence of God. He felt God. He experienced God. И в этом месте он встретил Бога, он был в его присутствии, он его This is a real чувствовал. blessing. И это настоящее благословение. Why? Let's see again. Давайте Next one, посмотрим еще verse 12. следующий стих, 12 стих. 3, 4. Бог ответил: «Я буду с тобой. Вот тебе знак, что я послал тебя, когда ты выведешь народ из Египта. Вы будете служить Богу на этой земле». God says, "Oh, you met me here in Mount of Horeb, which is Mount Sinai." Господь сказал: «Ты встретил меня на горе Харива». And God did not say, "You're going to lead my people to the promised land." No. Он не сказал ему: «Ты будешь вести моих людей в обещанную землю». God said, "You're going to lead these people to here, Он сказал: to the Mount of Horeb." «Ты приведешь мой народ So that they can сюда, worship к этой горе, что они будут прославлять You меня know, в служение». For God, the best blessing is get to know Him. Для Бога его лучшее благословение, not- познание It's Его. not the promised land where the milk and honey flow. И это не обещанная земля, где молоко и мед течет. You know, the best blessing for us is not success, it's not money, it's not the safety. Вы знаете, и лучшее благословение для нас это не успех, это не деньги, это не The best безопасность. blessing that God wants us to give it to us is Himself, that we might know Him, that we can feel His presence. Его лучшее благословение это Он сам, то, что мы можем Yes, знать that's the Его, best blessing. что мы можем чувствовать Его присутствие. That's the reason why God says, take Israelites, take them out of Egypt, and come to here first, the Mount Sinai, where you guys are going to meet me. Это причина, по которой Бог сказал ему: возьми израильтян, приведи их сюда, к горе Хариву, чтобы они могли встретиться со мной. And what happened in Mount Sinai? И что случилось потом? We read Leviticus a long time ago in Living Life, the QT. Мы... The Living Life, the daily у нас version. есть книга «Живая жизнь», «Живая жизнь». And then on the Mount Sinai, God revealed Himself. God explained to Israel who He is. И на той горе Бог проявил себя, Он объяснил Leviticus, израильтянам, кто Он был. In Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, He explicitly described who He is. How can you worship Me? How can we have a fellowship with each other? And how can we have a deep relationship with each other? В Исходе, Левите, Числа, Второзаконие Он подробно рассказывает про себя, как That's они the могут best прославлять, blessing как они могут служить. И это that God has есть in лучшее store for us. благословение, которое Господь дает нам. That's the reason why sometimes God gives us hardship so that we can come to God. И это причина, по которой иногда Господь дает нам трудности, чтобы мы могли прийти к Нему. Growing up, И вырастая мы, I was discriminated. я был дискриминирован, Yes, because I was Asian. потому что я был азиатом. I really thought I'm stupid. Я думал, я I тупой. really thought I'm dumb Я думал, я than any глупее, other Germans. глупее, чем другие немцы. Because we learn English, French in German school. Потому что мы учили английский, As a second французский, language, немецкий as third школе, language. как второй и третий язык иностранный. But they are speaking so well. Но они были так хорошо, For они me, так it's хорошо so hard. говорили. И для меня это было так тяжело. Yeah, and then that's a reason why I have this complex. Это причина, по Minority которой complex. у меня есть комплекс. Oh, I'm Asian. Ой, я and азиат. These are all Все они Europeans. европейцы. But because of that discrimination and suffering, I went to God. Но из этой дискриминации и страданий я пришел к I Богу. prayed to God.
Я молился Богу. God, I want to be successful. Господь, я хочу быть I want to be успешным. successful than any other in my classmates. Я хочу быть успешнее всех этих других I want to go to одноклассников. college. Я пойду в I want to go to университет. grad school. I want to become a doctor. Я стану доктором наук. That's what I want. Вот что я хотела. And I'm going to say to my all classmates, you see, I'm stupid, I'm not. Я скажу всем одноклассникам, это он, нет, я не тупой, я не тупой. But, and I became. Но я стал этим. I went to college in Germany. I went to grad school in Я Germany. пошел в университет, я пошел в магистратуру в Германии. I did my PhD in the US. Я закончил мою докторскую в Америке. Now, am I happy? Счастлив ли я? Нет, I'm not happy. я не счастлив. I thought I'm going to be very happy. Я думал, что я буду очень счастлив. If I have this PhD degree in my diploma, Если бы у меня man, you будет- see, I'm not stupid. Это докторский диплом, я скажу, я не тупой, вы видите? No, Нет. my heart is so empty. Мое сердце очень опустошено. I invested 7 years. I studied 7 years for Я getting the doctorate потратил degree in 7 the лет, US. чтобы получить докторскую в Америке. But is that it? Но это все. But thankfully, Но с благодарностью through this course, через это время все. it was a hard life, Это была тяжелая жизнь. moving different city to city, Переезжая из trying города to в adjust my город, life. меняя свою жизнь. And I cry out to God. Я плакала к Господу. And then I met God. Я встретила Его. I felt His И я existence. чувствовала Его I felt His присутствие. presence. Я слушала Whenever we Его, prayed чувствовала together, Его. I felt that Когда мы He's real. прославляли вместе, Whenever я I read чувствовала, the что Он Bible, реальный. I Когда мы felt читали that He Библию, was real. я слышала и That чувствовала, was a что Он blessing. настоящий. И это было благословение. That was a blessing. Это было It's благословение. not success. Это не It's not the успех. promised land. Это не It's not обещанная the земля. country where you're going to have free milk and honey. Это не страна, где течет молоко и мед. It's not the country that your ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob would like to have. Это не земля, которую предки были обещаны получить. Maybe our ancestors, they want to give us big dream and then we're gonna have. И может быть наши предки они хотели But дать that's большую not gonna make мечту, us happy. но это не делает нас счастливыми. Only being under the presence of God, that makes us happy. Только That's the присутствие greatest с blessing. Господом делает нас счастливыми. I'm gonna prove you in the Bible. Let's Я go покажу to вам another в place. Библии. Давайте прочитаем следующий стих. Verse 16. Let's read it together. Давайте прочитаем 16 стих вместе. 3-4. Yeah. Скажи ему, Господь, Бог евреев, послал меня сказать тебе, отпусти мой народ, поклониться мне в пустыне, до сих пор ты не слушался. Yes. God told him that he should lead his people not to promised land, but to the Mount Horeb. Господь сказал ему, что он должен вести And свой народ Moses- не в землю Moses goes to обещанную, Pharaoh, и Моисей должен был... and then he doesn't say, "Let my people go to the promised land." He doesn't say that. Господь, Моисей послушал, что он не сказал, пусть мой народ пойдет в обещанную No, землю. let my people go so that they can come to Mountain Horeb and worship God. Он сказал, позволь народу выйти, чтобы они могли прийти к горе. и Because that was прославить the Господа. goal of his mission. Потому что это была цель That was the purpose of his Моисея. life. Это была цель его жизни. That was the greatest blessing that he's going to get from Это God. было самое большое благословение, It's not которое the Бог promised дает. land. Это не обещанная It's not the земля. money. It's not the safety. It's the presence of God. Это It's присутствие our Господа. getting know to God. Это познание Господа. We see another proof. Now, next one. Мы увидим следующий стих. Let's read 33, 1 to 3. Давайте прочитаем с первого. 4. 3-4. Yes. Покинь это место, ты и народ, который ты вывел из Египта, и иди в землю, которую я клялся дать Аврааму, Исааку и Якову, сказав, я дам ее твоему потомству. Я пошел вперед тобой, ангела, и прогоню Хананеев, Амореев, Хиттеев, Ферезеев, Хивеев и Иусеев. Идите в землю, где течет молоко и мед, но я не пойду с вами, чтобы не погубить вас дороги, потому что вы упрямый народ. Before this, the previous chapter, the Israelites are worshiping the golden calf. В предыдущей главе израильтяне прославляли, God was angry. они поклонялись идолу, и Господь разозлился. He said, "I'm not going to go with you guys." Он сказал, я не пойду с вами, ребята. But he said,
you guys can go to the Он promised сказал, land. но вы можете идти. I'm going to help you out. Я помогу I'm вам. going to send my angel ahead of you guys. Я пошлю ангела перед I'm going to вами. get rid of all these tribes. Я избавлюсь от You guys всех. can live safe and sound in the promised land. Вы будете жить под безопасностью в обещанной земле. Yes. Да. But what did Moses do? Но Next one. что сделал Моисей? Следующий стих. Let's read it together. 15. Прочитаем вместе. 3, 4. Когда Моисей сказал, если ты не пойдешь с нами, то и не выводи нас отсюда. You know, the promised land was there. Вы знаете, God said обещанная He's земля going to была там. help them to go in. Я помогу им. They can live successful life, wealthy life, safest life in there. Они могли жить успешную, богатую, And God's безопасную going to жизнь. help them. И Господь сказал, я помогу вам. But Moses said, no, Но Моисей сказал, нет, I'm not going to go. я не пойду. Why? Почему? Because through the hardship, Потому что через through the трудность, 40 years of desert, через 40 лет пустыни, I know that the best blessing я знаю, что лучшее is the presence благословение of God. – это присутствие Being in Бога. presence of God. Быть в присутствии Бога. If you don't go, Если ты не идешь, then I'm not going to go. то я тоже не пойду. If you stay here, I'm going to stay. Если ты стоишь здесь, я буду стоять здесь. Guys, do you guys feel failure because you guys live different places? Вы считаете, что вы неудачники, потому что вы меняете место, переезжаете из места в место? I live different places. Я жил в разных местах. I came to Korea, Я приехал в Корею, and then I have to pay rent. и я должен платить за The квартиру. landlord said, why you have no money? И хозяин спрашивает, почему у тебя нет денег? I said, I have no money. Я сказал, у меня нет денег. Do you think my life is failure? Вы думаете, что моя жизнь это провал? Да нет, Because I live in God's presence. потому что я живу в Божьем I- присутствии. God knows me, Бог знает меня, and I know Him. и я знаю Его. That's enough. Это достаточно. It's not about money. Это не про It's деньги, not about success. это не об успехе, It's not about safety. это не о безопасности. It's about getting to know God. Это о том, чтобы It is познавать about Бога, it being in the presence of чтобы God. быть в Его присутствии. There's a gospel in Romans chapter 5. И следующее Писание Next посвящаем one. к Римлянам 5 глава. Let's read it together. Давайте посчитаем вместе. 3-4. Поэтому, получив оправдание по вере, мы имеем мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. Через Него нам верою открыт доступ к благодати, в которой мы сейчас и стоим, и мы ликуем надежде на то, что разделим славу Бога. You know, God is so holy, we cannot approach to Him. Because we are not holy. Господь святой, мы не святые, и мы не можем достигнуть Его. But when Jesus Christ died, Но когда Иисус Христос умер, the curtain of the temple is split in half. и полотно, оно разделилось, And Jesus Christ made a way to God. и Иисус сделал нам путь к Богу. If you believe in Jesus Christ, Если вы верите в Иисуса Христа, you have free access to God. у вас есть доступ к Do you Господу. see? Вы видите? There is, it says, Там говорится, if you receive God's righteousness through Jesus Christ, если вы получаете благодать then you're going to have через peace with God. Иисуса, вы будете в мире с Богом. You know, we were God's enemies. Вы знаете, мы были врагами Бога, But through Jesus Christ, но через Иисуса Христа He reconciled us, our relationship with God. Он изменил наши отношения с So we Богом. have peace И теперь у нас есть мир with God. с Богом. And then it says in verse 2, И потом во втором стихе говорится, we can go to God by grace. и у нас Verse есть 2. доступ к Богу через благодать. If we have faith, we can go to God. Если у нас есть We вера, have access to мы God. можем достигнуть, мы можем In Greek, достигнуть Бога. it means we can approach to the God's throne На иврите это говорится, что мы можем достигнуть Его трона, so that we can talk to Him. что мы можем говорить с Ним, We can hear мы from Him. можем слышать Его. And then we have that gives a hope И, of glory. и дальше написано, что у нас есть надежда And на то, что because of разделим that, славу we Его. rejoice, it says. И по этой причине мы радуемся.
If you believe in Jesus Christ, Если вы верите в Иисуса Христа, you have free у access. вас есть доступ. And then you can go to God. И потом вы можете пройти You к can Господу, start talk with вы Him, можете говорить с Ним, hear from Him, слышать Его. and that's going to give you great И rejoicing. это даст вам огромную радость. That's the being in the presence of God. Вот что значит быть в присутствии Бога. I don't know you're going to have money or not. Я не знаю, будут ли у вас I don't know деньги. you're going to have success or Я не not. знаю, будете ли вы успешны. But when you believe in Jesus Но когда вы Christ, верите в Иисуса Христа, you're going to have this great joy. у вас будет эта огромная You радость. know, I'm a very happy person. Вы знаете, я очень счастливый человек. Not because I have money. Не потому, что у меня есть деньги, Not because I have all this. не потому, что у меня все это, Because I have Jesus Christ. потому что у меня есть Иисус Христос. Brothers and sisters, Братья и сестры, let me say, we are all known as. позвольте мне сказать, все мы с вами, у нас This is нет not our дома. home. Это не наш дом. Our home is over there. Наш дом там. We have hope. У нас есть надежда. It says hope. Говорится Hope is надежда. not, the hope in Greek is alpis. На иврите надежда это алпис. In Greek, alpis means certain hope. It's going to happen 100%. На греческом эта надежда значит 100% надежда. Это получится на 100%. We have this certain hope that we're going to see У нас Jesus Christ есть face to эта face. безусловная надежда, что мы увидим Бога лицом к лицу. That's the fullness joy that we're going to experience. И это та полная радость, которую мы Walking можем with Him. испытывать. Walking Надежда. with Him. Идти с Ним. Being in the Быть в presence Его присутствии. of God. С Богом. Yeah, let's pray. Да, давайте помолимся. Dear Heavenly Father, Дорогой Господь, we had a lot of suffering and agony in our life. у нас очень много страданий и трудностей в нашей жизни. Many people say that our life failed. Многие считают, что наша жизнь это провал. Sometimes I think I failed, Иногда я думаю, что я провалился, but no, но нет. we had the best blessing ever У нас есть лучшее благословение, because you met us. потому что Ты встретился с нами. We know God. Мы знаем, Господь. We can feel His presence. Мы можем чувствовать Его присутствие. Lord, Господь, help us. помоги нам. We see more of God, Мы ищем Тебя, больше Тебя. not more of money, Не больше денег, not more of fame, не больше славы, not more of success, не больше успеха, but more of you, God. но больше Тебя, More of Jesus Christ. больше Иисуса Христа. Because that makes us happy. Потому что это делает нас счастливыми. So we are so blessed. И мы так благословенны. There are so many successful rich people out there Так много людей вокруг, которые богаты и who don't успешны, know Jesus. но не знают Тебя, Иисус. But whatever condition may we be in, Но по каким бы условиям мы находились, we are thankful мы благодарим, because we know Jesus. потому что мы знаем Иисуса. And before we know Jesus, До того, как мы знали Иисуса, Jesus knew us first. Он знал нас первым. Before we love Him first, До того, как мы полюбили Его, Jesus loved us first. Он полюбил нас первым. Thank you for walking with Спасибо us за то, что Ты идешь с нами in our spiritual journey. в нашем духовном In путешествии. Jesus' name we pray. Господь, мы молимся о Иисусе Христа. Аминь.